Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kino des DFF, auch im Namen des Filmkollektiv Frankfurt, dessen Vertreter ich bin. Vanisian heiße ich, und wir machen diese Reihe zusammen mit dem DFF und insbesondere Dasha Gikas, Kinoleiterin des DFF. And yeah, I will switch into English so that our guests, whom you see here already, will also understand the short introduction which I want to give before I pass the word to Antoinetta Angelidi, who I ask you to welcome very warmly. Thank you. And Rea Walldén, please also welcome to you both. Yeah, very glad that that you are also here and that we have now this. Also, of course, thanks to you, this opportunity to see a 35mm print of the film TOPOS from 1985, the second long feature film of Antoinetta Angelidi. And yes, and I just want to point out that in case you haven't yet have a flyer, you can find them outside, and the series continues tomorrow and Sunday. So we are presenting here all 4 long feature films which Antoinetta Angelidi made so far, as well as 2 short films, and especially tomorrow at 5 p.m. we'll have a masterclass with Antoinetta Angelidi, where I will have a longer and even more detailed talk about all the notions of filmmaking, of philosophy of filmmaking. But yes, so now before we see the film Topos, I pass the word to you. Thank you very much for being here. Thank you very much, Gary. Για τον τόπο θέλω να πω ότι η γέννηση είναι ταυτοχρόνως μια γυναίκα γεννά και πεθαίνει. In Topos we have a woman who gives birth and dies. Τη στιγμή του θανάτου μοιράζεται η προσωπικότητά της σε όλα τα πρόσωπα που την περιβάλλουν, και η φωνή της επίσης μέσα σε αυτά τα πρόσωπα. The moment of her death, her personality and her voice is distributed to the people that are around her deathbed. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ διασπασμένος. Time is fragmented. Παρότι υπάρχει μια έννοια σαφής χρονικότητας. There is a very clear concept of time. Αυτό που ήθελα βασικά να πω είναι ότι η ταινία είναι το σώμα της γυναίκας που γεννάει και πεθαίνει. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα από τα πρόσωπα, αλλά είναι όλη η ταινία το σώμα. Και αυτό το σώμα είναι αυτό το οποίο μιλάει. What I wanted to say is that the film itself is the body of the woman who gives birth and dies. So the woman is not just a character in the film, she is a character, but she is also the entire film. So it's the entire film that feels and is the body. Και διασχίζουν το φιλμ κυρίως 2 γυναικείες φωνές. The film is traversed mainly by 2 women's voices. Αφενός μεν από τις αυτοσχεδιασμούς που κάνει η Μαρτίν Βιάρ με τα διάφορα τους ήχους των αντικειμένων, γιατί η ταινία έχει γυριστεί βουβή και μετά υπάρχουν μόνο μερικά σημεία τα οποία είναι οι θόρυβοι, και αυτοί οι θόρυβοι γίνονται από τη φωνή της Μαρτίν Βιάρ. The film is shot silent, so the sound is made afterwards. And one of the 2 most important lines of voice is the voice of Martine Viard, who is a singer, who improvises the sounds of all the objects in the film. So we don't have natural sounds of the objects. They are made by the voice of Martine Viard. Η οποία είναι συνεργάτης του Γιώργου Απέργη. And who we can discuss that later, but she was a collaborator of Yorgos Apergis, the musician.
Και η δεύτερη φωνή είναι η φωνή της Ανιέτας Αντορινέου, που περνάει μέσα από τα σώματα των γυναικών. Δηλαδή η ίδια τοποθετώντας τη φωνή της σε διάφορα σημεία, περνάει τις διαφορετικές φωνές μέσα από τα σώματα των γυναικών. And the second voice is the voice of the actress Anita Angelidi, who plays the voices of almost all the characters, apart from one particular sequence, you will understand which. So she traverses the bodies of the actresses and actors with her voice, and she creates different voices by putting the register of the voice in different locations in her body. So she creates different kinds of voices according to the location of the register. Γιατί η έννοια του ήχου στην ταινία είναι πολύ σημαντική. And the sound in this movie is very important. The image too. Παρόλα, The image too. Η εικόνα, εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι συνεχής αναφορά από πίνακες. Ένας φίλος είπε, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, θα ήταν ο κινηματογράφος που θα έκαναν οι ζωγράφοι της προαναγέννησης. Διότι δεν είναι ολόκληροι πίνακες, αλλά είναι ίχνη πινάκων τα οποία συντίθεται. The image, as you will very obviously realize, are references and inspirations from paintings. And as a friend has said, it was a very good description. It is the kind of cinema the early Renaissance painters would do. So anyway, she uses traces of the paintings and reconstructs them. Αυτό που ήθελα να τους πω είναι ότι ξεκινάει από ένα ήχο λόγου, ο οποίος επίτηδες δεν τον μεταφράζω. Και αυτός είναι από το πρώτο κάντο της κόλασης του Δάντη, και είναι η συνάντηση του Δάντη με τον Βιργίλιο, που του λέει ότι θα τον οδηγήσει εκεί που οι άνθρωποι ζουν το δεύτερο τους θάνατο. So, a final note, just to calm you, because there is something worrying in the beginning. It starts with a lot of Italian speech without subtitles. Don't get frightened. The idea is that it is there to listen to the beautiful music of the sound. So it didn't have subtitles when it was screened initially, the film. But to let you know, it is from the first canto of Dante's Hell. It is where Dante meets Virgil, and they go there where people live their second death. Thank you. Enjoy the film. Enjoy the film. Ask, yes, well, I'm still very much under the impression of this film, and well, it was very helpful, but yeah, it was very insightful what you said, to especially regarding the sound, to understand during watching the film particularly how the sound is made. And I wanted to ask, I think I've rarely seen ever a film in where image and sound are so much, or let's say that the sound is so much independent of the image, but still somehow uniting itself with the image. And yeah, I would like to start with a question regarding the sound. If you could explain how Martine Viard, how you worked with her to create the sound in more detail. Καταρχήν, όταν είχα προχωρήσει τελειωμένο το σενάριο, που ήταν με μια μορφή παρτιτούρας, πήγα και συνάντησα τον συνθέτη Γιώργο Απέργη στο Παρίσι, που ζει στο Παρίσι. Everything regarding the sound started after she had finished the
the score of the film. She names score like musical score, but in her case is a visual score, the equivalent to the script, the scenario. She doesn't write scenario in words, but some kind of scores, visual scores. So she had the score of the film, and with this visual score, she went to Paris to visit the musician Γιώργος Απέργης. Βλέποντας ο Απέργης τις παρτιτούρες, που ουσιαστικά ήταν κομμάτια από εικόνες, τις οποίες, δηλαδή έβλεπε ότι σχεδίαζα κομμάτια, η σύνθεση μιας εικόνας ήταν από κομμάτια από πίνακες, το έβλεπε αυτό το πράγμα. So these visual scores were basically composed by fragments from images. So she made it new sketches composing fragments from existing paintings. So one part of how this visual score was made was this kind of composition. So she went with this visual score to Απέργης. Και μόλις το είδε αυτό ο Απέργης μου λέει θα ξεκινήσουμε από τη σιωπή. So when he saw this visual score, he said, we start from silence. Του λέω λοιπόν, συμφωνώ. She says, okay, I agree. Πρέπει να σου πω ότι για μένα ο λόγος, η μουσική και ο θόρυβος είναι μια ενιαία κατάσταση. Θα το πω σε αυτούς ή το είπες εσύ στον Απέργη? Εγώ το είπα στον Απέργη. So she told him then that she conceives all the sound, the speech and the music and the noises all together as a continuum. Sorry, just one question. And we are speaking about the moment before the shooting. Yes, we are before the shooting, long before the shooting. We will arrive to the shooting. Ναι. Οπότε μου λέει, λοιπόν, κοίτα να δεις, δεν μπορώ να κάνω εγώ μουσική, αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι, επειδή μου λες για αυτή το συνδυασμό που κάνεις των ήχων, πριν κάποια χρόνια έκανα μία σειρά από παρτιτούρες τις οποίες η Μαρτίν Βιάρ αυτοσχεδίασε πάνω σε αυτές και είναι ακριβώς για ένα λόγο που για κάποιο παιδικό λόγο που είναι κομματιασμένος και παιδικός. Δηλαδή πώς ένα παιδί αντιλαμβάνεται ένα ήχο και πιάνει κάποια στοιχεία από λέξεις, αλλά τα παραμορφώνει. Θα σου δώσω λοιπόν αυτές τις παρτιτούρες, πάρτε τις και πάρε και τη Μαρτίν Βιάρ και κάντε εσείς από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. So he said, look, I can't write music the way you think, you conceive, but what you are telling me reminds me of a work I have done. Now it is Apérios who speaks. And this work was a series of musical scores, récitation, which were meant to be improvised on. And the idea was that it was a sound similar to how children start to learn speech. So this work, he collaborated with the singer Martin Viard, and Martin Viard was improvising on his musical scores now. So he gave Antoinetta both the musical scores and Martin to collaborate with. So we come now to their collaboration. Τότε ξεκινήσαμε με τη Μαρτίν, συμφωνήσαμε να κάνουμε το γύρισμα εντελώς βουβό και να μην χρησιμοποιήσω, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω καθόλου ατμοσφαιρικό ήχο. Ήθελα να υπάρχει πράγματι σιωπή, η οποία να σπάει κάποιες στιγμές από τον ήχο που έκανε η Μαρτίν και το οποίο το φτιάξαμε σιγά σιγά. Να πω μέχρι εδώ. Ναι. So she decided to shoot the film without sound, no sound at all.
because she didn't want any a natural sound. So she decided to shoot the film in silence, and then in specific positions in the film there would be sounds, but not natural, but the object creating sound, which sound, however, was decided and made by Martin Jaar. So the process of how now it is made. So it is now after the shooting. Ναι. Αλλά είχαμε αυτό ήταν μια απόφαση ότι δεν θα υπήρχαν κομμάτια θορύβων τα οποία θα κάνει η Μαρτίν ασχέτως της παρτιτούρας του Απέρη. Ξέρω εγώ, είναι οι κούνιες εκεί που κάνουν όλος αυτός ο ήχος που κάνει αυτό το κάνει η Μαρτίν. So the decision was to add noise only in specific. So there is no atmosphere. One of the conventions of the film nowadays is that there is the atmosphere sound. You don't really have silence. This is a film that has real silence. And when she decides to cut the silence, it is for a reason. So and Martin is doing these sounds when they appear, not only on the score of Apergi's score, but in other places. For example, when the cradles, you remember the shots with the two ladies. So this is the sound of the cradle. And it was made by Martin Jaar. Έτσι λοιπόν όλοι οι ήχοι είναι από τη Μαρτίν Jaar. Οπότε είχατε σε προβολή και κάνατε πάνω. Αυτό, δηλαδή προβάλαμε το βουβό φιλμ και έκανε αυτοσχεδιασμό πάνω σε κάθε αντικείμενο. Λέγαμε τώρα κάνει αυτό, τώρα κάνει εκείνο. So the process was that after the film was made and edited, they screened the film, and they were together, Martin and Antoinetta. Antoinetta was telling her, now improvise on that, and she would do that, and they would record it. So all the sound is made on the film. Και το μόνο κομμάτι που στο τρίτο μέρος είναι πιο τραγουδισμένο, ας πούμε, αυτό είναι εκεί χρησιμοποίησαμε την 7η ρεσιτασιόν, γιατί ήταν μια σειρά από 12-15 ρεσιτασιόν, την 7η ρεσιτασιόν σαν βάση για το τραγούδισμα που υπάρχει στο τρίτο μέρος, το οποίο έκανε πάλι βέβαια η Μαρτίν. So in the third part of the film, in the only place where the sound becomes a kind of singing, a sing-song singing, there they use the score by Apergis, the 7th recitation, on which Martin once again improvised. Και από εκεί και πέρα ο λόγος θα έπρεπε να είναι από μια γυναίκα, διότι έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο η ταινία μιλάει για ένα σπάσιμο της προσωπικότητας αυτής της γυναίκας. So once again the film is about the fragmentation of the personality of this woman. So the speech again, as she said in the beginning, was also made by another woman. Ίσως να εξηγήσει το κομμάτι που δεν είναι. Ναι, το μόνο κομμάτι που δεν είναι από τη φωνή της Μαρτίν Jaar ή της Ανίτας Σαντορινέου, φυσικά τον ιοντολόγους, είναι το κομμάτι που μιλάνε οι άντρες, που είναι το τραπέζι που μιλάνε οι άντρες και που λένε ασυναρτησίες για το φεγγάρι, κάνοντας ουσιαστικά μια αναφορά για τις ασυναρτησίες για το τι είναι γυναίκα γενικώς. Και βεβαίως διαπίστωσα ότι είναι μια μνήμη από διάφορες ασυναρτησίες που λέγονται στο φιλμ του Ντοστογεύσκη, στο μυθιστόρημα, στον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, που είναι διάφορες ασυναρτησίες δήθεν επιστημονικά, που είναι όλα ανακατέματα, ας πούμε. Εκτός από το τέλος, θα πω για το τέλος. Okay. Apart, so we have the two women's voices. We understood that. Actually, there is also a third woman's voice in the beginning, Dante,
which is Maya Liberopoulou. But there is an exception where you hear also male voices. And where is that? It is the sequence with a table, if you have noticed. So in this table, we have men discussing about the moon and basically saying complete nonsense. And in a very scientific way, they speak about the moon and saying nonsense, which the idea is that they speak about women. It is what is woman, men speaking about a woman and basically saying nonsense. So considering themselves to be scientific. So it is a kind of irony. Nowadays, when she saw it again, Antoinetta realized that an inner reference, a kind of inspiration for her, has been the nonsense conversations in the book The Idiot by Dostoevsky, where there are a lot of pseudo-scientific conversations taking place. Όχι όταν μιλάει Not on when the main character speaks, of course, but they appear a lot of them. Ναι, και ναι, αυτό θα έλεγα. Να αφήσουμε καμιά άλλη ερώτηση. Ναι. So if you have another question. And then, yeah, could you talk about the process of shooting, about in particular the work with the actors or protagonists or dancers, performers, how you... Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ρωτάς, διότι καταρχήν δουλεύω με τους ηθοποιούς, με κάθε μία ηθοποιό, ξεχωριστά στην αρχή. To start with, she works with each actress by herself, one-to-one. One-to-one. Antoinetta and the actress. Και είχαμε σαν αρχές, ας πούμε, κινησιολογίας. And they had as principles of kinesiology τα τεντώματα του Balthus, stretching from the Balthus paintings. You know, the women doing... που όλο τεντώνονται, είναι αυτό το τέντομα που κάνουν και είναι από τα κοριτσάκια του Balthus. This very recognizable stretching in the paintings by Balthus. Και επίσης είχαμε σαν πρότυπο για τις κινήσεις αρπακτικά πουλιά και φίδια. And also as a prototype, as an example how to make the movements were birds of prey and snakes. Και κάναμε πρόβες στο σπίτι μία ξεχωριστά και κάναμε πρόβες χωρίς ρούχα. Μετά σιγά σιγά όμως όταν άρχισε το βάψιμο, γιατί είχα αποφασίσει να βαφούν όλα τα σώματα και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά και ήταν ολόκληρη ομάδα από φίλες, ας πούμε, που βοηθούσαν τον κύριο τον Αχιλλέα να βάφει, γιατί βάφαν όλα τα σώματα. Σαν τα... Σιγά σιγά, ναι. Ποντόρμο. Και όχι μόνο Ποντόρμο, αλλά και Πιέρο ντελα Φραντσέσκα. Να φτάσουμε εκεί. So, they did the rehearsals one-to-one in Antoinetta's flat hours, and in the beginning with the clothes, afterwards without them, and the important thing is the moment where the bodies start to be painted. Now, we are now in the set, and there are a lot of them, and the painting is a huge process because they have to be the entire body painted. So she asked in the set there were a lot of friends of hers who also helped with the painting, because the person who did the makeup is Achilleas Charitos, who since has become a famous makeup artist, but he needed hands, so a lot of friends were there painting. And the other thing she said is that the inspiration for the painted bodies comes from Piero della Francesca, from Balthus, who also was inspired by Piero della Francesca, and by Pontormo, where there are bodies which have this grey... Δηλαδή, που πολλές φορές, ας πούμε,
το ύφασμα συνεχίζει στο χέρι, το χέρι στο ύφασμα. Which often, what happens often in Pontormo is that the cloth it has a continuation with the skin of the person. So this kind of strange distinction between skin and cloth is something that they try to do also. Και βέβαια οι άντρες δεν ήταν βαμμένοι. And of course the men were not painted. Yes. The men are, in particularly in this sequence, the men are a different world. Yes, completely. They are the object that comes in. Ήθελα να πω για το ήθελα να πω για το θέμα των ανδρών ότι συνέχισε, δηλαδή το παραμύθι που είπε όταν κοιμήθηκαν είναι μία διαστροφή μεταξύ του, λέει Νοέμβριος και είναι αυτό το ο Νοέμβρης το γνωστός Νοέμβρης τέλος πάντων, και βέβαια κομμάτια από τον Άρη Αλεξάνδρου και από το μέτωπο της Αλβανίας. Ναι, και το μέτωπο της Αλβανίας, αλλά και τον εμφύλιο, ναι. So, the story that is told at the end of the table with the men, this and on which they end up sleeping, this one is a combination of stories which have elements of real stories. So they are from the front, the beginning of the Second World War, also from the Civil War, and even the fact that they choose to speak about November. November was it was the fall of the junta, not the fall of the junta, the riot that led to the fall of the junta. So it is the one moment where, in a very disguised way, history enters. So after the pseudoscience, history also makes an appearance in the words of men. Ναι, και αυτό με τις ηθοποιούς πραγματικά με το βάψιμο, δηλαδή των σωμάτων, απελευθερωνόντουσαν και την κίνηση, δηλαδή ξαφνικά, και ήταν πολύ φανερό ότι επειδή κινούνταν με έναν τρόπο και έτσι όπως κινούνταν στο σπίτι μου με το βάψιμο και με τα κουστούμια που έφερε η Μαρτίν Βιάρ, η Λίλη Κεντάκα από το Παρίσι, μπαίναν πάρα πολύ και μπαίναν σε αυτή την κίνηση, ας πούμε, των σωμάτων, η οποία τους φαινόταν πια αυτονόητη, ας πούμε. So with the painting of the body they felt liberated and they could move in a more free way, and they entered the kind of movement that Antoinetta was teaching them. So both the painting and also the costumes that were made by Lili Kendaka in Paris, so they kind of entered this different way of moving. Yeah. And where these actors performers, were they actors or dancers? Ήτανε χορεύτριες. Όχι, δεν ήταν χορεύτριες. No, they were not dancers. Ήτανε ηθοποιοί. They are all dancers. The opposite. They are all actresses. Ναι, και ήτανε ανάμεικτα. Ας πούμε η Ζανή Γκασταλντή ήτανε από τον Βιτέζ. So Zani Castaldi, who is the main actress that acts Maria, performed Maria, she was from the Vitesse, the theatric. Antoine Vitesse was a theatrical director in Paris who had his method, so she was from his troupe. Αλλά ταυτοχρόνως υπήρχαν ηθοποιοί που ερχόντουσαν, ας πούμε, από τον Κούν, όπως ήταν η Μάγια Λιμπεροπούλου. Then there were actresses from Kun. Kun also is a famous Greek theatrical director, and Maya Liberopoulou was from his troupe. So they were coming from different... Και άλλες που ήταν πολύ πρώτα, καθόλου γνωστές. Δεν ήταν δηλαδή γενικά γνωστός κόσμος. And then there were several that were not yet, they were very young, so they were not yet famous.
Και η Μάγια Λιμπεροπούλου, που ήταν η μόνη που, και είναι το μόνο φιλμ που έχει κάνει, γιατί μόνο θέατρο έχει κάνει, είχε δηλώσει ότι είναι το μεγάλο ρίσκο της ζωής της το να παίξει. Μάγια Λιμπεροπούλου, who is a famous theater actress in Greece, and this was her only acting in film. She said that this was the great risk she took in her life to play in a film. In this film. Ναι, okay. Yeah, thank you very much for the film. This is also a film about color and how we make color and how we make culture. And this takes place in the factory. Now, the Renaissance painters, they used color coming from nature, right? This was not synthetic colors. So there is an interesting ambivalence that if you look at today's paintings, most of them are done with synthetic colors and they're not good. They suck. They're not beautiful. So, to make that film in color, why? Λοιπόν, καταρχήν, αποφασίζοντας ότι θα δουλέψω σε εργοστάσια, γιατί τα εργοστάσια, οι εργοστασιακοί χώροι ήταν οι χώροι αυτού του τύπου όμως τα εργοστάσια, γιατί αυτό το εργοστάσιο είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη ομορφιά κατασκευής. Για μένα τα εργοστάσια ακριβώς ήταν ο οικείος μου χώρος. Δεν μπορούσα λοιπόν να διανοηθώ ότι αυτά τα πλάσματα που αισθανόμουν, που ήθελα να κινηθούν, ότι θα κινούντουσαν μέσα σε ένα σπίτι, ας πούμε. Ήταν αδιανόητο για μένα αυτό. To start with, factories for Antoinetta have, as you saw in the previous film, she explained, because of her childhood, she felt very a familiarity. She felt at home inside the factories. So when she was to shoot this film, she couldn't imagine these creatures to walk in an everyday house. They were in these familiar big factory spaces. But she notes that this is a beautiful factory. Not every factory is beautiful. Και επίσης χρησιμοποίησαμε για τα σκηνικά, εκτός εξαιρέσεων, μερικά αντικείμενα, τα ίδια τα κομμάτια μέσα από το εργοστάσιο, ας πούμε. Και χρησιμοποίησαμε αυτά τους κλίβανους. Δεν ξέρω το πώς τα αγγλικά. Ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, ακόμα και ένα κομμάτι το οποίο χρησιμοποιούμε και σήμερα το έχουν καταστρέψει εντελώς, γιατί έχουν ξεριζώσει τις μηχανές, το ονομάζανε Purgatorio. Okay, so she has used a lot of the objects that were inside the factory, with some exceptions, notable ones, but she has used, and also she has used, for example, the furnaces, I think it's the word in English, that they existed at the time there, and it was a very beautiful landscape, which is now destroyed because the factory has become a cultural center. So they have taken out all the machinery, and the machinery was that was beautiful. The machinery is beautiful. Ναι, μετά από τα μηχανήματα είπες κάτι άλλο? Είπες ότι χρησιμοποιούσα τα κομμάτια. Είπα, ναι. Ωραία. Αυτό. Και έβαλα λοιπόν τα φορέματα ήταν από διάφορους πίνακες και υπήρχε μια σχέση όλων αυτών των φορεμάτων, ας πούμε, όπως βλέπουμε είναι φορέματα, ενώ οι άντρες φοράνε ρούχα καθημερινά, πιο σύγχρονα και ναι.
The women were wearing dresses that were from paintings, and you must have recognized them. They come from specific paintings, and they have a connection, the clothes among themselves. On the other hand, the clothing of the men is much more modern. Modern, not that old, not Renaissance. Και αυτά τα φορέματα λοιπόν μπαίνανε μέσα σε αυτό το εργοστάσιο όλο. Έχει μια γενική απόχρωση γκρι και μπαίνουν τα χρώματα. And entering to the colors. The colors of this factory is a gray, different grades of gray. And the entrance of the colorful clothing in this gray landscape is interesting. Ναι, και ακριβώς αυτό το χρώμα ερχότανε μόνο από τα ρούχα. And the color entered the film only from the clothing of the women. Ναι. And the big red cloth that they kill in the end. They don't kill it. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, διότι πραγματικά αυτό το οποίο κάνουν, γιατί αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι υπάρχει η στιγμή, το πένθος που είναι η διάρκεια, είναι η στιγμή, η διάρκεια, το πένθος δηλαδή, και το παιχνίδι. Ορίζεται σε τρία μέρη. Και στο κομμάτι του μέσου, του πένθους, βάφουν το κόκκινο ύφασμα, το οποίο βάφουν κόκκινο, αλλά παραμένει κόκκινο, αλλά όταν το βλέπουμε και πέφτει κάτω, ακούμε ένα κλάμα σαν το ύφασμα, είναι το ύφασμα που κλαίει, βυθιζόμενο ας πούμε στο... So, an important thing to understand the film is that it is divided into three parts, and each part has a different way, a different temporality. The first part is the moment of death and giving birth. The second part, it is the mourning, which is a continuation. Διάρκεια είπες. Υπάρχει η έννοια της συνέχειας. Yes, continuation. So the second is the continuation, and the third is the game. So the third is with the song a kind of reconstruction of time in a playful way. So the second part, where is mourning, the long duration that is, the main ritual of mourning is the fact that they are dyeing, they are coloring, that is, a cloth which they dye, they color it the color of mourning, which in the film is red, not black. So the color of mourning is red, and this cloth starts in the beginning is red, and in the end is also red. And in the end of the process of changing it, they put it inside, and it is as if the cloth itself is crying. So she says that, yeah, I was not wrong to say that they kill the cloth, but because the cloth is entering and it's crying while entering the color red. Ναι. Εντάξει, είναι προφανές ας πούμε ότι ο πίνακας του Ντεκήρικο με το τσέρκι υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι αρκετά αναγνωρίσιμα, αλλά κανείς λόγος να αναγνωρίζονται. And yes, of course, the references to paintings are mostly recognizable, not that it is necessary to be recognized. You can watch the film without recognizing anything. The film does not need it. But for example, the little girl with the hoop is from a painting by De Chirico. In English, I can ask also in Greek. I don't know. Yes, I guessed that you did. I can see that you understand the initial. But I can do both. I can in German also. No, in German I will have a problem. I think we have to stay in English. First in English and then first in Greek and then in English as well. Okay.
ίσως εν μέρη καλύφθηκε, έγινε μια εισαγωγή με την προηγούμενη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, γιατί συγκεκριμένα επιλέχτηκε το γκάζι και όχι κάποιο άλλο εργοστάσιο. Εν μέρη, ας πούμε, απαντήσατε. Εντάξει, είχαμε εδώ μια υπόθεση ότι έχει κάποιο συμβολικό ρόλο, ας πούμε, γιατί το γκάζι ήταν χώρος που συγκεντρώναν τις εξεργάτριες στο παρελθόν. Επίσης, ξέρω εγώ, ένα εργοστάσιο είναι και ένα σώμα, ας πούμε, όπως είπατε το σώμα, αλλά ξέρω εγώ, είναι και μια ερώτηση. Now, I mean, in a part it was covered with the other question was a good beginning, because I wanted to ask why this specific place, this specific factory was chosen for the film. I mean, this Gazi, this region in Athens, was a region where in the past a lot of sex workers were there, and also maybe another guess is that a factory is like a body. Exactly, but yeah, I mean, that's the question. Why this place, this specific place? Thank you. Θέλω να πω ότι όντως υπάρχει είναι συμβολικό, είναι μια περιοχή πάρα πολύ, εκεί επίσης γινόντουσαν εργατικοί αγώνες, υπήρχαν συγκεντρώσεις, βεβαίως ήταν η περιοχή των σεξεργατιών και υπήρχε όλο αυτό, αλλά πέρα από αυτό, πέρα από την περιοχή δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργοστάσιο. Για μένα έχει μια ομορφιά, ακόμα και αρχιτεκτονική μπορώ να πω. Είναι πρώτη βιομηχανική επανάσταση και είναι πρώτη βιομηχανία και είναι Γάλλος ο αρχιτέκτονας. So, not for you, for the rest of the room. Θα συνεχίσω μετά. Θα συνεχίσεις. Yes, to start with, it was symbolic, the choice, not only for the sex workers around, but because this is the space, location where a lot of workers' struggles took place in the past. So it is a very heavy area symbolically. However, for Antoinetta was equally important the beauty of the building. This is a building of the first industrial revolution. It was made by a French architect, and it is extremely interesting as a building. But yes, of course, it is also heavy with meaning. Ευχαριστώ. Thank you. Επίσης, ήθελα να πω ότι είχα την τύχη το 1984 να κλείνει το γκάζι. Ήταν και αυτό δηλαδή, το ότι μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Και μπαίνοντας μέσα υπήρχε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα της εργασίας, η έννοια της ατμόσφαιρας της εργασίας. Which reminds me that I didn't translate something you said before. Yeah, okay. She had also the luck to go there in 1984. It was a few months after it closed down. After several decades of working, it was just the year, a few months before it has closed down. So it was very full of meaning. It was very recent, the work there. So if you watch the documentary that we showed before, she describes exactly the strong, it was there, the smell of the work, the feeling of the material, everything was there. It was as if the labor of people was in the air. And what I didn't translate before in the other question was that already when they were using the factory, some of the areas, they were nicknamed Purgatorium. So the Dante reference was already there by the users, which later on Antoinetta felt very... Έπαθα κάτι όταν πρωτομπήκα σε αυτό το εργοστάσιο, επειδή υπήρχε αυτό, δηλαδή υπήρχαν τα ρούχα των εργατών τα οποία μυρίζαν άνθρωπο, δηλαδή υπήρχε δηλαδή η ανθρώπινη εργασία χωρίς να είναι οι άνθρωποι, ήταν γεμάτο ανθρώπινη εργασία.
Και φυσικά όλη η ιστορία του, της περιοχής, ας πούμε, του είδους της περιοχής, αλλά αυτή η ανθρώπινη εργασία έπαθα ένα περίεργο πράγμα, ας πούμε. Αισθάνθηκα, κόπηκαν τα γόνατά μου και γονάτισα, όπως δεν μου έχει συμβεί ποτέ να το κάνω σε ιερό τόπο, ας πούμε, τυπικά εκκλησία. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή το πολύ συγκινητικό της ανθρώπινης εργασίας και της ομορφιά, δηλαδή υπήρχε μια τρομερή ομορφιά σε αυτό. Δηλαδή ήταν σαν η συμπίκνωση της εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι ήταν απόντες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. So she was deeply moved when she first entered this space, because there was the smell of the work, it was the smell of the material, the human smell. It was as if it was the presence of all these people that were absent. It was the presence of the labor of all these people. So when she entered there, she felt weak in the knees and at the knees, and fell down. She kneeled, and she has never felt this feeling of sacred, of holiness. She has never felt it in a temple, in a church, but she felt it there because it was the terrible beauty and respect of the existence of the absence of the absent presence of the labor. Και αποφασίσαμε με συζήτηση με τις ηθοποιούς ότι θα είναι εξυπόλυτες και ότι θα πατούνε με την πατούσα τη γυμνή επάνω στο δάπεδο αυτό το ψιλοκομμένη σκόνης που είχε, και κινησιολογικά θα πατούσαν πάνω στη γη, θα παίρναν δύναμη, θα έσφυγε κοιλιά και θα κάνανε μεγάλα βήματα. Έτσι όπως ένας φίλος τις χαρακτήρισε σαν Αμαζόνες. Okay. So they decided, along with the actresses, that in order to step on this holy place, they will all be with naked feet. So the feet are naked, and the sole of the feet, of the naked feet, touches this very thin dust that covers the entire place. At the time, covered the entire place, and kinesiology wise, the direction was to step in strength on this ground. Tight their bellies and take a kind of force forward to make big movements, and this is the direction regarding kinesiology. So they step with forcefully and go. So, and a friend had commented that these women are moving like Amazons. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να περπατάνε, ήθελα να... Κάθε κίνηση ήταν απότομη, ήταν στάση και απότομη κίνηση. So she didn't want them to conventionally walk. Every movement was abrupt, sudden. So they stepped strongly and moved. Thank you. Yeah, a quick question about that, precisely about the movements of the actresses. It's very interesting because Gary was asking about choreography. It's true that me too, I thought they were dancers, but they're not. They're actresses from theater. But precisely the influence of theater, maybe it's obvious to say, yeah, you're from Greece, so obviously you have the influence of tragedy, but I thought that maybe I was seeing much more almost Japanese theater in your film.
because in the No theater, which also influenced Mizoguchi, you have movements that are very, very, very precise, but also very, in your film, it's almost like a ballet mécanique, very mechanical. Λοιπόν, κατάλαβες, λέει ότι ως προς τις αναφορές στο θέατρο θα μπορούσε να πει κανείς με ευκολία ότι καλά, αφού έρχεται από την Ελλάδα θα είναι η αναφορά η τραγωδία. Αλλά εδώ νομίζει ότι υπάρχει μεγαλύτερη σχέση με το θέατρο, το οποίο εμπνέει και την κίνηση στο Μιτσογκούσι και υπάρχει ακριβώς αυτό το είδος της κίνησης το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ακόμα ότι είναι και μηχανικό μπαλέτο. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες εσύ. Ναι. She agrees completely what Celine says. Και πραγματικά νομίζω ότι πρώτα τη χορογραφία την έκανα εγώ, δεν υπήρχε κανένας χορογράφος ποτέ. Μου έχουν αναφέρει αρκετές φορές ότι υπάρχει χορογραφία στα έργα μου, δεν υπάρχει ποτέ χορογράφος, εγώ το κάνω και δεν μπορώ να πω ότι έχω παιδεία τέτοιου τύπου, ας πούμε. Okay, to start with, there is no choreography, and certainly there is no other choreographer than Antoinetta. She has often been told that they seem choreographed, but in reality, she does it. But and she can't say that she has any education training related to choreography. It is her directions. Και ήθελα να πω ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο. Η Ζανή Γκασταλντή μου χάρισε 2 βιβλία, ένα βιβλίο για το θέατρο, για την διεργασία της εκμάθησης των μαθητών που μπαίνανε μέσα στη σχολή για να μάθουν να γίνουν performers. Να το ολοκληρώσω και μου το πεις μετά. So, you are completely right. Ζανή Γκασταλντή, the actress, made a gift of 2 books to Antoinetta. The one was a book about theater, specifically how the performers to be the performance, enter the process of learning how to perform, which she found interesting. Και το δεύτερο ήταν. Πριν τον τόπο ή μετά? Το βιβλίο. Αυτό είναι πριν τον τόπο. Okay. Και είναι επίσης ένα βιβλίο για την Πίνα Μπάους. And the second. This is choreography. And the second book was about Pina Bausch, but it was not a film. It was not video. It was images. So from the images, she was inspired the movements. Ναι, και νομίζω ότι γενικά από βιβλία έχω πάρα πολύ, από εικόνες βιβλίων έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. And she thinks that from books, and particularly from images in books, she has learned quite a lot of things. Thank you. Celine. So a more prosaic question: could you tell how this film was produced? How it was realized? Was it, so to say, a completely independent production, or how did you make it? Μια ερώτηση για το πώς παράχθηκε, αν ήταν ανεξάρτητη. Λοιπόν, είχα πολλές απορρίψεις όταν... Να εξηγήσεις όμως από ποιον, ότι είναι το κινηματογράφο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι, ότι το κέντρο κινηματογράφου είχε περάσει από το Υπουργείο Βιομηχανίας στο Υπουργείο Πολιτισμού και εκείνη την εποχή ως πρόεδρος του κέντρου ήταν ο Παύλος Ζάνας και θέλω να πω κάτι για τον Παύλο Ζάνα. So, a fast forward explanation. In the 80s, before the 80s in Greece, the ministry, cinema was under the Ministry of Industry, not culture.
So in the 80s, when the first socialist government came to power, the ministry from the cinema from the Ministry of Industry became in the Ministry of Culture. It was when Melina Mercouri was Minister of Culture. So then became the director of the Greek Film Center, Pavlos Annas, who was rather a famous intellectual in Greece, the guy who translated À la recherche du temps perdu. And so he was a very great intellectual, and he was when at last this is important because a lot of new Greek cinema is made with the support of the Greek Film Center, which was a policy after the 80s when the ministry decided that cinema is a product of the country. So the country was expressed by its cinema, so the cinema was financed. Και θέλω να πω ότι ακριβώς εκείνη την εποχή γινότανε έτσι ώστε παραγωγός ήμουνα η ίδια και συμμέτοχος χρηματοδότηση ήταν το κέντρο κινηματογράφου. And of course, because we are still in the aftermath of May 68 and La Nouvelle Vague and La Politique des Auteurs, the producers were the film directors. So Greek Film Center was not the producer, was the financer. The producer was Antoinetta herself. Και ήταν βέβαια μια πάρα πολύ χαμηλή χρηματοδότηση, πολύ λίγα χρήματα. A very small budget, even for the time. Φίλοι που το βλέπουν λένε ότι πραγματικά ήταν χειροποίητο, φτιαγμένο. It was handmade. Πολύ, πολύ έτσι. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι υπήρχε όμως, δεν ξέρω, υπήρχε ένας πολύ περίεργος ενθουσιασμός γύρω από αυτό το φιλμ. Δηλαδή έγινε με πολύ ενθουσιασμό και από τους συνεργάτες. But there was an enthusiasm around this film and it was created by the enthusiasm of all the collaborators. Yeah, this can be felt very much. So I think maybe we come towards the end. So if you want to ask, otherwise, I would of course be interested to know when was the film first screened in Greece, and what context? In context of a festival, or and how it was received back then. What you remember? Πώς έγινε δεκτό από την Ελλάδα. That's an interesting question. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοπροβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Okay, first of all, it was it premiered at the Thessaloniki Film Festival as most of the Greek films do. And when it was to be screened, nobody knew how would be the reaction. Έγινε λοιπόν μια προβολή για τους δημοσιογράφους, την οποία πήγα αντίθετα με την επιθυμία του οπερατέρ, γιατί τέλος πάντων έγινε μια προβολή για τους δημοσιογράφους. So there was a screening for the journalists before it was an avant-première. Και εγώ ήμουν πίσω, ας πούμε, με τον οπερατέρ και καθόμασταν έτσι, ας πούμε. And they were on the back side of the room with the cinematographer and they were waiting to see what will happen. Who told you that they would throw and they will hit you? No, this was η Κλέρι δεν το έλεγε ότι θα σας δίρουνε. Άλλε καλά, λέγανε οι συνεργάτες, οι φίλοι λέγανε ότι θα πηγαίνουμε εμείς και θα μας δέρνουνε και από τη μία μεριά και από την άλλη. And several creative collaborators were saying that they will go around and they will beat them from every side. Something like that. Yes. Και από τη μία και από την άλλη. Τέλος πάντων, και σηκώνεται ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δεν ξέρετε, εκείνη την εποχή
Ήταν ένας πολύ φημισμένος τέλος πάντων κριτικός, ο οποίος σηκώνεται πάνω και λέει, ξέρεις τι έφτιαξες? Όχι, λέω εγώ. Έφτιαξες ένα αριστούργημα. And then at the end of the film, Vasilis Rafaelidis, who was a very famous film critic at the time, stands up and tells her, do you know what you did? No, you did a masterpiece. Και την άλλη μέρα βγήκανε όλοι οι κριτικοί αλλά θέλω να πω όμως ότι θα πεις και το άλλο, να το μεταφράσω αυτό και θα το πεις μετά. Θα πω ότι βγήκαν οι κριτικοί να γράψουν πολύ καλές κριτικές, αλλά γενικά στην Ελλάδα δυστυχώς μετά από λίγο ξεχνόντουσαν και έπρεπε να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Αυτό δεν είναι δηλαδή. So the next day all the newspapers had very good critics because obviously Rafaelidis had said that, so everyone was enthusiastic. But unfortunately in Greece at the time at least it was very easy to forget. So it was every time she did a film it was a success and then all started from the beginning again. It was never as if she had achieved something and she could go on. Είναι πολύ σημαντικό για ένα σκηνοθέτη να μπορεί να συνεχίσει. It is very important for a filmmaker to continue. And this was not particularly easy, as you can see by the fact that each film they have 10 years in between. So in 10 years she was looking for someone to finance it. Ναι. Ναι. Και βέβαια εντάξει πήγε στο Λοκάρνο. Its world premiere was in Locarno. Και νομίζω it went to several festivals. It was quite και έγινε τα Καγέντε Σινεμά το επέλεξαν μαζί με την ταινία του Τορνέ να είναι οι δύο ελληνικές ταινίες στην εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που επέλεξαν ταινίες του Ολιβέιρα, του διάφορες ταινίες και ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ναι, το 85. Okay, in 1985 was the first cultural capital of Europe then at Athens, and Καγέντε Cinema did some pan-European choice of films, and the two films that represented Greece was Topos and who else? Tornes. And a film by Tornes. By the way, Tornes is the guy who plays the philosopher here, the old guy, the old motherfucker, the subtitles say. So this is Tornes. Tornes is also an avant-garde filmmaker. Yes. So it was a kind of inner, πολύ αγαπητός, a very beloved friend. Και αυτός, όπως και η Μαρτίν Βιάρ με το βιολοντσέλο, είναι οι δύο μαγικές φιγούρες που αντιπροσωπεύουν την τέχνη μέσα στο... And in the film, the woman with the cello without the strings is Martin Viar. So in the film, Martin Viar and Tornes, they are the magical figures that represent art. But and I add that the male figure is a little bit also sarcastic. Because it is the male avant-garde. And you have put him... Ναι. Βεβαίως, υπάρχει βεβαίως και αυτό. Αλλά αυτό που έκανε βεβαίως ήταν... Δηλαδή, αυτό που του είπα να κάνει είναι ότι έσπαγε τα καρύδια και φύλαγε τα απ' έξω και πέταγε το καλό. Yeah, because he was doing... The ritual that she put him do was a very... surrealistic thing, because he was keeping the outside the part of the nut and throwing away the good part. So it was a kind of joke, inside joke. And if I may add, I don't know if you noticed, but at the end of the film there is a long list of making references to painters. So she dedicates the film to many painters and Karl Drager, and in the end there are two Greek names. The Greek names is Egonopoulos, the surrealist painter who was her teacher, and the other is Kostas Fikas, who is the other Greek avant-garde filmmaker. So Kostas Fikas, Tornes, and Antoinetta are let's say the triad. Yeah, any questions? In that case, I know
you've been. I mean, I would have more questions, but we can also maybe this. Say, or don't if you don't want to. But I'm thinking if maybe also we can continue outside. If you still can translate, I don't know. Then I would. Okay, then one question which I had in mind, and then we can see if it's the last question or if we can continue on until 3 in the morning. No, as we said yesterday. Of course. But no, but one question which. Particularly in one scene, rather in the beginning of the film, we have a female and a male character, and we see them speaking in the image, and we have and at some point we have, so to say, the words which are spoken, so to say, lip sync, and in some moments of the sequence and of other sequences also, we hear people speaking, but it is not translated into words, and I wanted to say what is the strategy, so to say, behind this idea. Λοιπόν, πρώτα, σε αυτό το ζευγάρι υπήρχαν λόγια και από τη μεριά του άντρα και από τη... Αποφάσισα λοιπόν να βγάλω όλες τις ερωτήσεις και να αφήσω τις απαντήσεις μόνο της γυναίκας και να καταλαβαίνουμε τις ερωτήσεις εμέσως. So, to start with, in this particular sequence, initially there was dialogue on both sides, but afterwards she decided to subtract the questions in the process of editing and leave only the answers. And so we understand in a way the questions by the answer. I have a comment. Επίσης υπάρχει και άλλο πράγμα, ότι ο Σαλτιμπάγκος, εκείνος δηλαδή που από τον έρωτα σκότωσε τη γυναίκα του, αυτός λοιπόν ο Σαλτιμπάγκος μιλάει με τη φωνή της Νίτας Αντορινέου, με τη γυναικεία φωνή. Έχει γυναικεία φωνή αυτός. Δεν είναι σαν τους άλλους άντρες. Ναι, αφού έχω άποψη γι' αυτό. And so, she doesn't know if you have noticed, but also the juggler, the man who killed his wife out of love, a femicide, so he also speaks with a woman's voice. He's not like the sequence of the natural male voices. His voice is Νίτας Αντορινέου. Θες να πεις γι' αυτό κάτι? Αλλά θες πες εσύ. I have something, a comment on that. If you think the fact that everything is inside a woman. So the characters in some ways are also memories of the woman who dies. So there is something goes on there. We don't. It is this particular moment where we hear the man is an intrusion to the world of what is in reality the inside of the consciousness of the main character. But we haven't answered the question of silence. Ναι, ήθελα να του πω ότι υπάρχουν και άλλες στιγμές που λένε κάτι, δεν το λένε πραγματικά ούτε, δηλαδή βλέπουμε τα χείλη να κινούνται, αλλά αποφάσισα στο μοντάζ να μην βγει καθόλου λόγο. Το κατάλαβε, αλλά ρωτάει ποια είναι η στρατηγική, γιατί εκεί και όχι αλλού. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, γιατί παίζεις, όπως παίζουμε, ας πούμε, και είναι μια σύνθεση όλη αυτή και βλέπεις, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα, ότι εδώ, τσακ, το βγάζω, ας πούμε. So it was a big game, the game of creation. So in the editing, she was seeing the entire composition and felt that now this we can take it out. It's not so interesting and make it. Θεωρώ ότι δεν πειράζει να είναι τα χείλη έτσι, ας πούμε. Επειδή δεν υπάρχει, δεν θέλω να υπάρχει η ανάγκη να αν τα χείλη κινούνται να ακούγεται. And she doesn't care at all that at some moments there are the lips without the sound, because she doesn't want to exist the expectation of the convention or the verisimilitude, that because after all, I'm adding, have you noticed, for example, that the same sound passes from different meanings? It might be the rain, it might be the sound of the of saliva of the women, and it changes meaning, revealing the way the film is made.
And so I think it's also this kind of revelation of conventionality. Στο μετρό που αργά το βράδυ ήταν μια μαμά με ένα παιδάκι το οποίο έκανε τη γλώσσα και μου θύμισε αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο για να μπει για... Where did she find this particular sound? She was one late in metro station and there was a little child with his or her, κορίτσι και αγόρι. Αγόρι ήταν. Oh boy. Okay, with his mother and he was doing this sound and she said, oh, we take that for the film. So... Yes. Okay, then maybe we, in a fluent way, can finish and maybe in order to make some promotion for tomorrow, we have the masterclass. Can you say what is expecting us tomorrow at the masterclass? Θα πεις εσύ. Εγώ πες και εσύ. Okay. Το masterclass είναι κάποιες φράσεις δικές μου και υπάρχουν εικόνες είτε κινούμενες είτε σταθερές, είτε κομμάτια από το φιλμ είτε κομμάτια από αναφορές από πίνακες. I will add a little bit to that. Okay. The masterclass is composed, it will have one part, it will be a presentation by Antoinetta, and then it will have a very long time for Q&A. So you can ask and ask and ask to your full desire. The part of the presentation, it is composed by a text that Antoinetta has written, which is accompanied with images, static and moving, and sounds, and also the images are mostly from her work, either cinematic or paintings, but also references. So you will see the paintings from where some of the works appear. So it will be about the way she composes and a combination of composing and her life. And it will be in Greek with me in interpreting again. So it is part of the performance, that too. Yeah, wonderful. And we hope to see you there. Yes. And thank you very much for this film. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Okay.